Pragnadeepa Learning Center. So let's recall. Maybe most of you here have already studied trigonometry for your midterms. Midterms ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Trigonometry. So what is the meaning of the word trigonometry? To study right angle triangles, correct? To study triangles. See, earlier students, if you see angle sum property or congruence property or similar property, you study only angles or only sides. Sides comparison ide, angles comparison ide. But trigonometry left hand side angle idra, right hand side irutte. That's the unique property. So basically in a right angle triangle, we try to connect the angles with the sides. So now here you have two options. An option angle A fix ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ angle C fix ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, correct? Anyone you should fix. Suppose I am fixing angle A as theta. That is my point. BC side ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Opposite side. The angle which contains theta is called adjacent, and no confusion for hypotenuse. Hypotenuse is always opposite to the right angle, 90 degree, correct? Now, of course, students, here if you apply Pythagoras theorem, ಏನಾಗುತ್ತೆ? AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. This is always true. But here also, if you see Pythagoras theorem, students, left hand side, right hand side, observe madi. Are you doing only sides comparison? The left hand side is also side, right hand side is also side, correct? But now we will try to apply trigonometric ratio. So sin theta. So sin theta andre what we have understood? It is the ratio of opposite side by hypotenuse. So namge ಈಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Sides of the triangle. ಅದೇ ತರ sin theta ಆದ್ಮೇಲೆ next you have cos theta. So cos theta ಏನು? It's adjacent by hypotenuse, correct? And if I get these two ratios, the rest of the ratios are easy to understood. ಯಾಕೆ? tan theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Opposite by adjacent. cot theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Adjacent by opposite. cosecant theta hypotenuse by opposite. And cos theta reciprocally secant theta hypotenuse by adjacent, correct? So it's easy to define. How many trigonometric ratios are there? 6 trigonometric ratios which works on right angle triangles, correct? Now we understood how to find the trigonometric ratios in the last class and all. Now we will try to understand why tan 45 is 1. Tan 45 1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ we will go for standard specific angles. So ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು? Which trigonometric angles ratio we should always take is 0 degree, 45 degree, 60 degree, sorry 30 degree ಒಂದಿದೆ, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So ಈ 5 angles to standard trigonometric ratios ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Shall we start one by one? We will start from the middle one, which is that 45 degree. So if I want to view 45 degree, now what we will do? Say I consider a right angle triangle. This is 90 degree, no doubt. Okay, let us fix as A, B, C. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನ we will fix it as 45 degree. Okay, but if you clearly notice angle C 45 ಆದ್ರೆ angle A ನು 45 degree ನೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? angle sum property, because this is 90 degree fixed. 90 degree plus 45 only should be
180. And interestingly, what happened? This is not only right angle triangle, but it is also isosceles right angle triangle. Correct? Which two sides are equal? AB and BC. That is the non-hypotenuse sides are equal. Hypotenuse yargu equal agak sadhyane illa. In a right angle triangle, hypotenuse cannot be equal to any of the sides because hypotenuse is the longest side. So what type of triangle is this? It's isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle matra nange 45 degree kanadu. Correct? Yes or no? Artha aita ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Avanesh, Sachin, doubt ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Okay. Now what we will do, students? We will keep this as a x. ಎರಡೂನು x ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ದುರ್ಗೇಶ್ಗೆ 10 ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಸ್ಕಂದಂಗೆ 5 ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಅವನೀಶ್ಗೆ 6 ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x. ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೂಟ್ 2x ಮಾಡಬಹುದಾ? ಯಾಕೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಏನು 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ 2x ಬರುತ್ತಾ? So you take any isosceles right angle triangle, the hypotenuse measurement is x into root 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸಿ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು, ಎ ಇಂದ ಆದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ? Why I am writing sin 45 degree? Because I know the measure angle, right? 45 degree and the opposite side. This is opposite. This is adjacent, and this is hypotenuse. No doubt in that, correct? Okay. So what is sin 45? Opposite by hypotenuse. So what is opposite? X. What is hypotenuse? Root 2x. So x cancel adre enagutte? 1 by root 2. Correct? Next, ಇದೇ ತರ cos 45 degree ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. What is cos 45 degree? Adjacent by hypotenuse. Adjacent ಎಷ್ಟಿದೆ? x ಇದೆ. root 2x. So x cancel ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by root 2. Now what is tan 45 degree? It is opposite by adjacent. So x by x. So x by x ಏನು? 1. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀಬೋದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಬರೀಬೋದು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಾನೆ. ಸೈನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದು? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ 2. ಸೀಕೆಂಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ 2. ಕಾಟ್ 45 ಎಷ್ಟು? 1. ಅದೇ ತಾನೇ ನಾವು ಬರ್ತಿರೋದು 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So where you will find the trigonometric ratios of 45 degree in an isosceles right angle triangle. Correct? Isosceles right angle triangle matra you can visualize. Yes, Panchami, no doubt idea? No, sir. No? Shall we go further? Okay, next let us try to understand 30 degree and 60 degree. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ. To do that, what we will do? We will construct an equilateral triangle. What type of triangle we are constructing? Equilateral triangle. Equilateral triangle means what? All the sides are equal to. All the sides are equal to. All the sides are equal to each other. They are equal. Correct? All angles are equal to 60 degree. Question artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, you have to read properly, students. ಓದಿದೆ ಏನಿದು? What I have written? Water lemon. Water lemon. But sudden mind ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್. ನಾನು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
Andre, what is important? You have to understand the words. ನಾನು ಕೇಳಿದೇನೋ, ಇನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು 60 ಡಿಗ್ರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ನಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ನಾ? ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2x. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2, ಇದು 2, ಇದು 2 x. ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ 1 ಇರಬಾರ್ದಾ? ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Now we know the property. From A you join the mid of BC and I call it as P. Okay, I call it as P. So can I tell that P is the midpoint of BC because of the construction? So what is the construction we are doing? Construction. Draw AP perpendicular to BC, and interestingly what happens is BP is equal to PC ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? In a equilateral triangle the height is same as median. Median ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡು ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಅ perpendicular to BP ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ, that is I am constructing 90 degree here, correct? Interestingly what happened, BP is equal to PC ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ BC ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತು. BC ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? 2x. ಹಾಗಾದ್ರೆ BP ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? x. Did you understand? ನಾವ್ ಯಾಕೆ 2x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? x/2 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We are not doing anything wrong. Okay, therefore what I can write? Therefore AP is the median. AP is the median to BC. Hence what we can write? BP is equal to PC is equal to x units. ಬರೀಬಹುದಾ? 2x ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು? ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಬಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಬಿಪಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ? ಎಬಿಪಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Because of SAS rule, congruence. AB ಗೆ AC equal, BP ಗೆ PC equals, AP ಗೆ AP equals. SAS ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 9th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Now I want to see only the triangle ABP. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನೇನಿದೆ? I have a triangle ABP. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 60 degree. So this angle is 60 degree. So if it is 60 degree, what is this angle? 60 degree. And ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು? 30 degree. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 degree ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 30 degree ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 30 degree. ಸೊ ಈವನ್ AP is a bisector of the triangle, ಕರೆಕ್ಟಾ? Bisector ಆಯ್ತು. Now what is the length of BP? X. What is the length of AB?
2x 2x ತಾನೆ ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ AB is equal to BC is equal to AC is equal to 2x ಬರ್ದಿದೀವಾ. Now students, can we find AP? How you can find AP? Amanish, can you answer? How you can find AP? Is it by Pythagoras theorem? But Pythagoras theorem apply ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರು. AB square is equal to BP square plus AP square. What is AB square? Is it 4x square? Correct? Huh? What is BP square? X squared plus Sir, x square. AP square. So 4x squared minus x squared ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sir, 3x square. Very good, Sachin. 3x squared ಆಗುತ್ತೆ. So AP ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Taking square root. Is it Root 3x. X. Good. It's root 3x. It's root 3x. Sir, Yes, I didn't get how AP is linked with Pythagoras theorem. Sorry? Sir, I didn't get how we linked AP and Pythagoras theorem. ಎಲ್ಲಿ Pythagoras theorem ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ? No, sir, you said how to find the AP, so I did not get that AP and Pythagoras theorem you asked. Oh, I asked, can you apply Pythagoras theorem in this triangle? Sir, I thought arithmetic progression. You should have a presence of mind. Now what is AP? Root 3x. Actually, ಏನ್ calculate ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? Height of the triangle ತಾನೆ? Hypotenuse ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Hypotenuse is known here. See, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. Now what I'll do, I'll see from this side. ಅಂದ್ರೆ B ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. B ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ sin 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಕಂದಸ್ B ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್? B ಇಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು? ನನಗ್ ಬರ್ಸ್ತೀಯ? ಹಿಂದೆ ಇರೋನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು AB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಸಚಿನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ B? Sir, AP. AP. ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ವನ? ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? AP ಎಷ್ಟು? root 3x. What is the hypotenuse? 2x. So is it root 3 by 2? x cancel ಆಗತ್ತಾ? ತಾವೇನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿತಾ ಇರೋರು cos 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳಪ್ಪ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ adjacent side ಯಾರು? What is the adjacent side here with respect to 60 degree angle? Tara. Is it x? ಅಲ್ರಿ, ಎಸ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ adjacent. Hypotenuse is always dominated by 90 degree opposite. So sin 60 cos 60 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ what is tan 60? tan 60 ಏನಾಗುತ್ತೆ? opposite by adjacent. opposite by adjacent ಏನು? root 3x by x. So root 3 ಬಂತ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಬರೀಬಹುದಾ? Now what is the advantage here? ದಸರಾ ಆಫರ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು? 30 ಡಿಗ್ರಿನಾ? ಸಚಿನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್? 30 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್? Sir, BP x, sir. BP x. Very good. Correct? Will you agree with your friend's answer? When you stand here and see, the opposite side is BP. What is adjacent for 30 degree? root 3x.
ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ? x by 2x. So x by 2x ಏನಾಗತ್ತೆ? 1/2. Next, what is cos 30 degree? Cos 30 degree ಏನಾಗತ್ತೆ? √3 x by 2x. Is it √3 by 2? ಅದೇ ತರ tan 30 degree. See, you have to answer all these things by looking at the triangle. You are not simply writing this. Earlier class we have done all these things, correct? ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. What is tan 30 degree? 30 degree ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? x by adjacent. It's 1/√3. correct? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. Of course, students, I am not writing the rest of the things. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮೂರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Now for 0 degree, 90 degree students, you